engage independent legal counsel. The registration, therefore, take note of the fact that the then counsel hearing for respondent number 3 is not a hearing for respondent. List for hearing on 27th October. Very well. Extremely grateful, my lords. Extremely grateful. 47th. Although this is a joint application. Application is fine. Only cases to be quashed, is it? Quashed and no money exchange in hands. I have brought the bank drafts. So there is no mention of any. There is in condition number 3B, my lord, at page 10. Oh, I missed it. How much would you be paying? 15 lakh. And I have brought bank drafts, demand drafts, table at Mumbai. These are the photocopies of this. And You I will be am handing handing over over to the petitioner. The parties are also present on Yes, that? my lord. There. Oh, the parties are both. Yes, my lord. And this is photocopy for that one. Both of you understand English, Hindi, Yes, my lord. English. Both of you are agreeable to this. You have signed this agreement voluntarily. You want the marriage to be dissolved. Bank drafts. 10 lakhs and This 5 lakhs. petition was filed seeking transfer of a pending case. The parties were referred to the Supreme Court Mediation Center to explore the possibility of settlement of their differences. First one, wherein the parties compromised their differences and executed settlement agreement dated 22/8/2025. In terms thereof, they have filed a joint application seeking appropriate directions in IA number 2001-056/2020. We find that though the parties got married on 7/5/2019, they have been staying separate since October 2021. They have no children. 2 cases are stated to be pending. 2 cases, if not? Yes, my lord. 2 cases are stated to be pending between them. Page number 10. The page number 10 10. Page number 10. in the IA. And the case numbers are noted in prayer clause at page 4. Namely HMA number 280 of 2024, titled Gaurav Founder versus Deepika Kaur, pending before the learned Principal Judge, Family Court, Shimla, Himachal Pradesh, and domestic violence cases in CNR number so and so. This is at page 3 of here, pending before Shimla. In the light of the settlement of the matrimonial dispute filed between the parties, we find no reason to prolong their marital relationship or keep the litigation initiated by them pending. We accordingly exercise our jurisdiction in the Article 143 Constitution of India and dissolve the marriage performed by and between the parties on 7/5/2019. In terms of the settlement agreement referred to Supra, the then counsel for the respondent husbands handed over 2 demand drafts with the details for the sum of rupees 15 lakh. Within brackets to mention the details. To be done counsel for the petition. It's given to the party. Yes. Send it over to the party. Yes. Give it to the not to some. Check it. Give it to the petition, right? Mention that also both the parties are present in person for this. And
and state that they want to be interviewed with the submission and are desirous of raising the marriage. Pending cases, insurances also, first time wash. We are watching the cases, there's no need for you to withdraw them. I'm very grateful. Again, you'll come back saying that it's not washed, they've not withdrawn or something. That happened earlier in one other. Suppose we send these orders to our council there, they may not present it or whatever, for whatever reason. Council petitions disposed of. Please shall draw a decree of resolution of marriage. In terms of. So kindly pass the divorce to. Yes. That's why I'm checking to file parents thing. I'm very grateful. Physically uploads. Yes. Go ahead. I'm very grateful. Yeah. 48. That is 48 years here. Petitioner is a women millers. All have been granted bail. She is supposed to. Give it a tenable millers. See millers, 9 sections slapped millers. What? A consensual relationship millers. And 437 is come. You are supposed to be extorting. No, not The threat of a rape. millers. All Rape granted case. bail. All have been. Let us see, we'll check your bona fides once the state comes and tells us what exactly your past antecedents are. Lordship, give a returnable millers. Returnable on Short date millers. 6th October. Service shall be affected by all modes including just. Standing council also. Permission is granted to effect service of notice upon the bench standing of the designated council for the state of UP millers. UP. Yes. Obliged. Grateful. 50. 50. Serious what possible. Last one. 51. Item 50 I beg to appear for the petitioner, my lord. With only one infirmity I wish to show directly on the point. My lords may have para 28 of the impugn order. 28 of the impugn order. At page number 11, bottom of the page. Yes. My lords, the Honorable High Court, in fact, categorically records that no finding has been recorded therein. That is the order passed by the collector regarding any fraud claimed by the lotteries. Rather, the duties have been cancelled on the Leave grounds. aside that aspect. A 1994 Yes. order. Yes. You seek to challenge it in 2015. Oh, yes, 14. Now, why? Because 15. Because my lord, And in the meanwhile, grant of Bhumidari rights takes place in 2006, which is never challenged. but my lord, that is what the collector. You can't just wake up at your own convenience after decades I'll explain why, my lord, because that and then say, I want to challenge the the allotment. collector has discussed that as to what is the implication of the transfer of Bhumidari right. In fact, my lord may have that finding. I'll in fact take my lord directly to that finding. My lord may have page The 30. delay on your part is sufficient My to lord, the delay for initiate the entire proceeding. my lord continued in possession. Only 2 findings that I'll rest my case, my lord, to the wisdom of the court. Only 2 findings, my lord. My lords may have page 231 because I wish to address directly what is falling from my bench, from the bench. 231, which is the order passed by the collector, my lord. Yes. He discusses the now, my lord, if I may read 5th line from the top. On 10/11/2006 has been deliberately declared non-agricultural. This is what is the transfer of Bhumidari rights. Out of the total 11 lotteries, 7 lotteries are from Jatav Scheduled Caste Committee. 4 lotteries are from Barber. As per the rules, the lotteries of SC can't sell the lotted land without permission of the DA. Therefore, as soon as they became transferable landowners, they immediately got the land declared non-agricultural so that there is no need to take permission. This makes it clear that this allotment has been made to ineligible persons under a well-planned conspiracy. So, what? In fact, there are findings of fraud even before in the order. A lot of findings of fraud there. Will they conclude?
issue notice returnable on I'm grateful, my lord. It's 17 November, so we should be effective by almost in 2 minutes. Please, ma'am. Some of those Bengal matters, this is by the physically You handled, claim to be physically handled, selected and appointed candidates. untainted, selected, working. And why are you championing the cause of tainted candidates? No, not tainted, madam. You challenged the judgment dated Because my 10/7/2025. reputation was dismissed relying upon that order. 10/7/2025 is in relation to tainted Yes, candidates. we are not concerned with that So because, you are now challenging that judgment. because I'm challenging. Obviously, you are championing their cause. Not at all, madam. In any event, there's nothing new that you have raised. No. We have already entertained sufficient SLPs. Madam, may hear me for a moment. Page 1, madam, sees, my reputation was dismissed relying upon the other. Whatever it is, you have already seized of sufficient No, matters. We don't need to multiply petitions. This is entirely different. My lord, There's nothing new that we have raised. Page B, madam. Every aspect that you have raised, tell us one aspect that is Yes, not being considered by us. This is, Tell us one, this is exclusively by physical. one aspect. Yes, this is exclusively by physically That handicapped. doesn't matter. No. Whether they're physically handicapped or whether they're regular people, Because the candidates, seats, it makes no difference to us. the seats allotted to the physically handicapped in 2016 have been virtually halved in 2025. And that aspect also, we've already kept it open. No, the other. In the event any person who was selected and appointed to a particular post Manner. is able to show us that he has not been appointed after the fresh selection Manner. because of reduction in the number of Yes. vacancies in that particular category, Yes. then we'll interfere. And so Then this we'll- is that issue, madam. That is not there. You don't even give details. Well, it's that page. Where are the details? Page, Where page B. these people, Page B, madam, sees. 17 people, Page B, madam, sees. where do we find the details of which posts they have been appointed to? Page B, madam, sees for a moment. Show us those details, please. Which posts were these 17 They are people appointed? they belong to the physically handicapped Which category. posts were they appointed to? None of you hear what we say, is it? What are we doing? You don't listen then. I- You hear, but you don't listen. It's not Because on, we keep on asking the same question and we never get an answer. it's not on record. If my lord permits. That is exactly what we've already said. We do not allow cases to be built from stage to Well, stage. the other thing, they are. When you are specifically saying that we were appointed, Yes. now those posts are removed. Yes. Don't you think it's relevant for you But to they're tell not- us which posts you were appointed to? It was there before. How many I'll find- posts were notified in 2016? How many It's posts there. have been? It's all there. Where is all that? Page B, We Manoj. don't have the details of which posts you were Page B, Manoj. appointed to. Page B, my lord, sees for a moment. Which posts were you appointed to? But Unless you are able to show us that. In the visually You can't handicapped. just build up But an in the visually argument handicapped. in air. But in the visually handicapped category, in the hearing, Which posts were these Of- 17 of people class 9, 10. appointed to? class 9, 10, Which 11. subjects? Well, a different subject. Where are they? Well, that was in. Nothing. Sorry. Well, that was in a chat. Well, As- the as other- Earlier order is there, as we have already entertained sufficient number of special petitions on the issues arising out of the fresh selection sought to be undertaken by the West Bengal Central Schools. Central School Service Commission, Central School. Hello, this is- to entertain this special leave petition, which basically raises the very same issues once again. The special leave petitions are going to be discussed. But one judgment that he has filed, because you keep saying you're adhering to the commission, perhaps the state, Yes, my lord. that 10th July 25 judgment. Tainted, they challenged it in the division also. Tainted candidates, the Advocate General of the state appears and says that our judgment, I'm a member to that, does not say anything about tainted candidates not being permitted to appear. May I say that, Madam, we This did- is how the state is understanding the judgment. What kind of blue-eyed boys and girls are these that you go to the extent of getting the Advocate General to appear and advance this Madam, argument that was the state. on behalf of these tainted candidates? No, Madam, I appreciate that. That was the- initial inquiry, what happened? The CPI was supposed to look into the issue as to whether those high up in power No, Madam. were that- involved. What is that- happening on that, Ms. No, Devi? Madam, that I think was set aside. I was not appearing in that batch of matters, but from what I know, that No, was. the later order that we had passed, no, She- And the supernumerary post. no. With regard to supernumerary is one thing, but with regard to the CBI looking into the allegations That was against. part of it, set aside that direction so far as I know, because I was not appearing in those I batches. remember that. The investigation is. That I can't remember, because that was a later order, it was not part It of. was the- not part of the judgment. Well, may I make one request? But on the face of it, shocking. He made it. Shocking. I mean, to begin with, you ruin the lives of all these candidates by doing this.
by bringing in your own candidates, manipulating OMRs, doing all this nonsense, and now you want those tainted candidates to be smuggled in again. May I say that after my lord's orders, everybody has been removed. When That- your state goes before that judgment, I've asked them to keep a copy of that to be used in future. But maybe. So I'll keep a copy of that judgment. It's after that we did I'd not- like to thank you for at least bringing that judgment to our notice. Well, That has not come to our notice. May I make a request? May only keep it pending along with that one. Because the issue of We only need that judgment. You supplied it to us, we keep that. Your Excel. the issue of disability has not been raised in any of the other petitions. But I have filed all of those. Because these are Three also, same issue. their disability has increased, my lord. Lot of them. Whatever it is, there's no question. That is not raised in any of the other petitions, my lord. Yeah. Only keep it tagged along with it. Notice. Sorry. Because At least one of 53 Vivek Paria. Milord. Vivek Paria we've already entertained, so there's no new issue that you're raising. we may be We are not we may going be to granted, multiply. we may be granted that the protection which was granted on that. That order applies to all. It Because is not limited to the Because petitioners. unfortunately, they are saying because they have not been No, madam, informed by for the. making all kinds of statements, there was a public. 2nd September was the last date. All candidates were permitted to be entertained. All those who were appointed and continuing. Passed a In fact- subsequent order asking them that they could apply offline, don't physically. Millers, these are Sorry, all that- tribes, millers, these are ST millers, and they have You not have been not- granted the age If relaxation. you have not taken advantage of the orders that we had passed, giving you sufficient time, then we can't do. Millers, It can't be extended ad nauseam. in some form, millers, they are all Sorry. untainted candidates, they have been there, Same millers. order in this. That's when name may be recorded in the appearance in 52. 52. 52. For the commission. Yes. 54. Yes. I think deserted by the mother-in-law. Now the divorce decree stands as on date. Yes, my lord, but that, You don't have a stay order. no, my lord, it stays not there, but my appeal is pending, lordship. It is pending your slot. Domestic relationship has ended. Lordship, it means, lordship, because Is there any judgment Yes. that holds to that? yes, sir. That after the divorce also you continue to have a domestic? Yes, sir. Where is that? Paragraph 59.2. Did you not cite it? Yes, to the High Court? He's made a note of the judgment, but doesn't consider 59.2. Which para of this judgment? My lord, 59.2, 59 point. page 52, Yes. 59.2, subclause 2 and subclause 4. In the event of a divorce, the marriage would no longer be subsisting, but if a woman wife is subjected to any domestic violence either during marriage or even subsequent to a Your divorce. DVC is also dismissed. DVC was dismissed on grounds of limited. Whatever it is, it's dismissed. There's no DVC there. But my lord, then again, the court also recognizes that therefore, even when the marital tie is 59.4, 59.24, and there is no Four. subsisting domestic relationship, next page. Yes. Between the aggrieved woman and the respondent, The relief, acts of domestic violence are related to the period of domestic relationship. But here there's no DVC. no, lordship may also now have 26 of the Domestic Violence Act. Shared household. No, 26 is not shared household. 26 is that I can take up defenses under the Domestic Violence Act before a civil court. Lordship, it is, But this judgment doesn't really help you. well, it says that The judgment has been considered in that. in fact, I placed it on the record. He doesn't consider 59.2. But once you don't have a stable relationship, divorce, you're not a wife, you're not in a domestic. No, my lord, I continue. Even this judgment which you're referring to, Yes, my lord. it begins by saying that Yes. marriage is also a lifelong relationship unless a separation by a decree of divorce is ordered by a competent authority. Yes. Therefore, the decree of divorce is there in Yes, this my lord, case. that is Your appeal is pending, but there's no stay order. Finality is what the court has No also taken. stay. Lordship, we just have 15 for a moment. May I have another judgment? He can't get remarried. That's That what. is all. So- There's no other issue. But this It doesn't endure, it Yes. doesn't prolong the relationship. I just have two aspects. One is the existence of domestic relationship, which is not, in my respectful submission, subject to a decree for divorce because the appeal has not attained finality or the decree. That doesn't help you, No difficulty, my lords. The second aspect is collusion, which lordship may just have for a moment. The suit was filed by the mother-in-law. The mother-in-law passes away during the subsistence of the suit. Just have page 100 and 104 for a moment. Because the husband would have inherited rights in respect to Where is the brother of this lady?
He is now, he is residing separately in a 200 yard in Delhi, in Karol Bagh. He is working in the UK embassy. Lordship may just have page 100. Yes. And whereas this is a relinquishment deed which is executed by my husband. And whereas Srimati Swaran Kaur died intestate on 4th of May 2016, leaving behind the following legal heirs. 49 years. This is a will. Yes, so first he executes a relinquishment deed, but when the mother passes away, a will is unregistered will is introduced before the court. This document? Lordship, this is a registered relinquishment deed dated 1st November 2016 at page 9. And the will is dated 2013. Will is dated 2013. That's registered or Unregistered. It was only introduced before the court so as to show that the husband has no rights. Presently residing in Yes, I'm residing here from 1999. From the date of my marriage, I'm residing over here. 1999, the property stood in whose name? My mother-in-law. No. The mother-in-law's sale deed comes in 2011. That's a conveyance. They were not realized that in Delhi, a lot of properties were sold on agreement to sell basis. It was perhaps regularized in 2011 by way of a conveyance. It was the mother-in-law who was the Agreement holder of of sale agreement to holder. sell it. Agreement of sale From a third party. third party, not a DDA or something. No. In fact, I got married. I have been living over here. I have a child out of the marriage. My husband moves out in 2004. Not this sister also. She's living there? Separately, no. Not in this property. She doesn't. She She's doesn't. never resided after marriage. She's never resided over here. She lives in Delhi? Yes, sir. She lives in Rohini in another sector 13 apartment, which is slightly better than what. This is a 26-meter accommodation. I'm residing with my son. We find perusal of the material based on record reflects that the husband of the petitioner, the former husband of the petitioner. So, former husband of the petitioner, what is his name? Nanak Mehta. Nanak Mehta executed, this is a registered document. This is a registered document. Executed a registered deed of relinquishment on 1/11/2016, where it is stated that the mother, Swaran Kaur, had died intestate on 4/5/2016. However, respondent number 1, Pratibha Chadda, the sister of Nanak Mehta, thereafter produced an unregistered will dated 20/7/2013, which is said to have been executed in her favor by Swaran Kaur. The contradiction in these documents require examination. Issue notice, return on 8th of September, I have been granted protection till 8th of September. Return on 10th November. In the meanwhile, status quo obtaining as on date with regard to the possession of the property in question shall continue. That is, the petitioner shall not be evicted therefrom. Absolutely. In the next date of hearing. Physics. 56. You've already rejected Arunima Paul is similar to this. It's a mercy petition. Where is Ms. Devedi? She's gone. But please appreciate, after first SLT. Sorry. Just 2 minutes. I will not take more. We've dealt with another matter. I also, appreciate. Just where for there my were two people similar to you Yes. who had filed a writ petition in 2023 before the Calcutta High Court judgment. But unfortunately, after the writ petition was dismissed, they kept quiet. We can only offer you our sympathies. Beyond that, we can't. Only one humble submission. Please appreciate. You're overaged, you're overaged. The reason- state has ruined the lives of many.
size. We've already said Today, that, today, Milord, but there's nothing. we are 40, we are qualified, but we are not permitted. Milord, You subject. must have some other employment. It's not that you would not I check. We are twiddling your thumbs till Milord, the we are- state comes up with some recruitment. Milord, we are only 8 people, Milord, subject to your lordship granting this Because limited You've limit. already denied relief to So ID. the reason being, Milord, we were We there. can't open this door. It can't be on the basis of those who Milord, approach. we had not troubled your If lordship. we open the door, it will have to be for everybody who is identically. Milord, that ought to have been, Milord, for the reason, Milord, 49. Even when we were seized of the matter, you could have come forward. Milord, that's unfortunate. You don't do that. Milord, we, You're all waiting in the wings, waiting for. Milord, we advise, Milord, that your filing writ petition was Sorry, not the right recourse. Milord, may kindly, Sorry. because the exams are, Milord, only one order I am relying upon. Your lordship. Miscellaneous application filed by the applicants. The miscellaneous applications according You had to. only one order which your lordships have passed on 21st August. Just have a look. Just have a With look. regard to selected candidates. No, Milord, your lordships granted With them. regard to selected candidates, because they were already given the benefit of Milord, your lordships was extension. to What is that? extend Extension of till the 31st August. relaxation. Milord, exams have not yet started. Milord, that is scheduled. This was already Milord, there I in will, the final Milord, judgment. I will test my We have faith. not granted an order. No, Milord. This flowed from the concluding paragraphs of the judgment. Agreed, Milord. As in Milord, I will test my fate, Milord. I only seek liberty to appear, Milord. There is nothing. Pass or 20. Yes, Milord. 20. The petitioners were the husband, mother-in-law, father-in-law convicted under section 304B. The death is also within 7 months. The initial first statement given by That clearly because you have good friends in the police department and you managed to browbeat the girl's father into giving that statement, that doesn't mean that you get away with it. Come to page 5 of the judgment, please. Please, ma'am. We don't even need to go by the interested witnesses' evidence. Look at what the doctor says. Paragraph 13 in the middle, Dr. M.A. Satar. Please read it out. Dr. M.A. Satar, PW6, had performed the post-mortem on the dead body of the deceased and found the ligature mark on her neck along with abrasions on her cheek and knee. According to this witness, the deceased had died due to asphyxia because of hanging. Abrasions found on the cheek and knee of the deceased further points out towards the fact that she was hanged by the accused persons, and while forcibly being hung, she has sustained these abrasions. That is sufficient. But these abrasions, this is not What the kind kind of the evidence, doctor. At least in some other cases, we find that the husband is kind enough to drug the wife before he hangs her. Here you hang her while she's alive and kicking, and she sustains those injuries trying to fight you while you are all hanging her. May I just well, this is not what PW6 says. Well, this is inference. Well, PW6 is well, only till this. According to this witness, this is a died due to asphyxia because of hanging. Thereafter, this is not what PW6 states. Well, this is inference drawn by the High Court. That is sufficient. Why will she have injuries on the rest of her body if she's hanged herself? Well, the defense taken was, well, she was being brought down. Did I condone? However, we find no ground and reason to have the judgment passed by the High Court, especially. The FIR was after 11 days by the complainant himself. Because you browbeat the father of the girl into giving a wrong statement. But that state, 7 persons gave statement. Fortunately, the system at least did not get taken in by you. 7 persons gave that statement that That it is was all. suicide. Sorry. Obligation. Yes. 37. Council asked for a pass over. You are hearing? Minutes in this matter, a fifth respondent got impeded minutes. Brahat, Bengal, Mahapalatan. And they have filed 70 pages. All that. Yes, please. The order Yes. of 2nd November 1995. Yes, please. The state's notification to enter the state's name in the property extract. Yes. And you filed a writ petition, and your writ petition was dismissed. Yes. And the finding is that you are in illegal possession of 3 acres. May I submit minutes? So therefore, that has attained finality. My last week, can appreciate one thing. 1943, 2 registered sale deeds, I have purchased the property. This judgment has attained finality. Indeed, minutes, my last week. And we are now concerned with the very same 3 May I acres. take your lordship's minute? That doesn't come, it's only a part of 3 acres out of It 13 is part acres. of the 3 acres. 3 acres, minutes, not that 13. Minutes, my lord's we can appreciate. Once the the learned judgment judges- attained finality, Minutes, there what's is been a held, question even of the if I should argue against myself, minutes, what's been held by the division benches, that to the extent of title determination, the revenue authorities have no power. That's been confirmed on the par with the
In the light of the dismissal of that writ petition, Now, which is my lord, attained finality, Minutes. how do you even have Yes. a right I to submit. say anything Minutes, I submit. contrary to what It's an has been established recorded fact, there? minutes. May I submit minutes? 1943 onwards, I've been in possession of the property. I've got registered sale deeds. There I've is got now a invitation. finding I'm of the not High the- Court that you are in illegal possession of I'm that. afraid, minutes, that was on the occasion when no evidence was produced before the learned single judge. That's judgment Now, 18. We are not going to sit that's and appeal over that. my lords, may can appreciate, it's been held by the division bench as well. We are not getting into the title aspect as well. I've been in position, I've been enjoying that one. Only plea that went against me was that, minutes, when in 1943 I purchased the property, my vendor did not describe how he got the title. That's all that's been there. Now, Millets, it's been said that I should go to the civil court. In fact, Millets, I had been in position, I've got a presumption in my favor, both on account of registered sale and also. Millets, my lords, under identical circumstances, have held that it is the government which should go. They cannot take it to some. May I please that before your lordships, Millets, can you have a look at it? Just kindly have a look at it. Actually, it's not true that they're in possession, Your Lordship. It's a lake. Millets, It's a lake. Millets, It's a lake that is there. it is not, Millets, 1943. 1939, my Lordship, have looked. Millets, may kindly have a look at it, Millets. That's the judgment, Millets. I just read what's been relevant there. Millets, may kindly come to Millets. Millets. Para 8, my lords could see what's been said, and I'll see in the end what has happened. It seems to us, para 8 minutes. It seems to us clear from these provisions that the summary remedy for eviction, which is provided by Section 6 of the Act, this is Andhra Pradesh and Telangana Act of Encroachment, Millets, can be resorted to by the government only against persons who are in unauthorized occupation of any land which is the property of government. In regard to property described in subsection so and so, there can be no doubt, difficulty or dispute as to the title of the government, and therefore, in respect of such property, the government would be free to take recourse to the summary remedy so and so. Millets, kindly come 10 lines down the line. If there is a bona fide dispute, I go under Millets, my lords got it up the inverted courts there. Yeah. If the government finds the question of anything being said once there is a finding that you are in illegal possession, which is attained. My lords may kindly come to page para 10 minutes. Millets, para 10, my lords could see what's being said. It is the government which should go because I have been in possession based on a registered document. You have a legitimate right. You would go to the civil court and certainly demonstrate it. Millets, obviously you are fighting shy of it for may I have that minute. I have only 2 planks to sustain myself. One is a registered document of 1943. It enjoys the presumption. And thereafterwards, until 1996, I had the mutation in my name and also my successors as well. The government did that one sumo exercising power after 28 years. Could it be sustained? It should have been within reasonable time. If they have a rival claim, it is they who should be going. And what is the government they have in their favor? Millets, nothing except an authority to say that yes, we can come at any time. And that's why, Millets, your lordship said, observed in para 10, that if the government is the one, they can as well go, and they should succeed on the strength of whatever they claim. They cannot take recourse to and throw me out from 1943, Millets. And in fact, Millets, though it cannot be said, but I was asked, Millets, in the corridor that I should be coming over here because. Sorry? Millets, I was brief just in the corridor, Millets. I've got my handicaps, Millets. No. This one issue that we put to you, you really have no answer. Millets, kindly come to that judgment. Where the learned single judge, I'll take your lordship to that one. Kindly come to that one. My lords may kindly have it. At 169. 124. Which is that one? 124. 124 minutes. Kindly come to that one. The type, I think that one gets to be better. 120? There's a type copy. Kindly come to 128 minutes. 1-page judgment where it's been said, we failed to provide any document or proof with regard to that one. At best, Millets, at best it could be with regard to 3 acres of land. Given their you go to the civil court. It's not a matter of Millets, in fact, it is they who are going Millets. Order. Having heard the comes for the party and upon producing the material placed on record, we find that the issue decided against the petitioner by Millets, the court as if I had only one sentence, Millets, in 1995, it was with a delay of 2 years, Millets. And in consequence thereof, there is a clear finding that the petitioners are in illegal possession of at least 3 acres of land. Millets, may I pray, Millets?
Clearance is voluntary, which is income judgment passed by the High Court. The specially petitioned according to dismiss. Status quo order dated 3/2/2020 shall stand vacated. Let's may I pray for small indulgence. The liberty granted by the High Court to the petitioners to avail their remedies, if any, before the jurisdictional civil court is, however, reiterated. Millets, the usual disclaimer, Millets, uninfluenced by any observation. In the event they do so, the foreign officer may consider a case on merits and in accordance with law, uninfluenced by the dismissal of the specially petition. Great. And the observations made by the High Court in the included judgment. Great. Lordship will permit me to file physical appearance because my name is not yet on record. Great. 50. Same learned judge who granted with the bail cancelled. You would also kindly consider. Same learned judge. Yes, yes, Lord. On what ground you would have to? Kindly consider or. You were granted bail on the ground that your aim was not good. You shot, but you didn't hit. Therefore, you would have to before you. And on that basis, the learned judge granted bail. Kindly you. Then, Yes, perhaps with a little more experience, he realized that merely because you're a bad shot doesn't mean that you should be given the benefit of that. No. If you had hit, you should go in. If I have hit, then I would go. Kindly you have to see. Learned judge records that also. Wrongly regarded. Wrongly. Yes, Your Honor. Because learned judge has not, even not multiple cases, Your Honor. And then two cases. One case, of course, the final report is in your favor. Cases, Your Honor. Other case, your quash petition is dismissed. Your Honor, kindly give me 2 minutes. What cases? One case is registered by the complainant himself, in which final report submitted. Kindly, Your Honor, please. Seen that. Page 36. Final report submitted, even not final report submitted against complainant 182 CRPC procedure. The other FIR is there. Other FIR was registered. 109 of 25. FIR was registered by the son of the complainant. In that FIR, my name is not mentioned. I think you have to consider and see the FIR. Which page is it? 109. Yes, sir. 38. Page 20. 109 is at 38. Yes, sir. Page 38. Yes, sir. See, Your Honor, in this FIR, cannot be advancing, that is the complainant, Your Honor, registered by the son of the advancing. And Your Honor, in this FIR, my name is not. Your family members. Family member. So you are now instigating your family members. No, my lord. Sorry, my lord. This FIR was kindly, Your Honor, kindly consider. Your Honor, kindly consider. Then you also no, nothing. And this FIR was stayed by the Honorable High Court, Your Honor. My family member was approached before Honorable High Court by way of petition, and the court proceeding has been stayed. And Your Honor, kindly see. I'm come to the earlier bail order. Yes, sir. It itself shows what weighed with the learned judge at the earlier point of time, which no longer weighs with him now. Yes, sir. In the statement of the informant, it was stated that even the applicant has fired. However, the same did not hit the informant. In the light of the statement, now this is a case which involved P07. So if you had hit, you're not at him. Merely because your aim is bad doesn't mean that you get no, my lord. Kindly consider. Your Honor, kindly. This is very humble submission, Your Honor. On bad basis, I will not justice, Your Honor. My lord, kindly. My lord, for a moment. Only one para. Other FIR, you filed a quash. Your Honor, only because only one para. Kindly, Your Honor, only one para. Kindly, Your Honor, only one para, Your Honor. They are not having it. I have informed order, Your Honor. Kindly see. Page 1. Page 1. Para 4, Your Honor. Accused was enlarged on you. Yes, Your Honor.
Why data date so and so on the conditions as prescribed so and so, the accused committed two offences against the victim of which separate FIR has been registered under section so and so. Large against the same accused FIR number so and so under section so and so. District Sambhal victim once again attacked gunshot injury by the family member. Yes, Your Honor. And thereafter, Your Honor, Not at exactly see the judge is under any misapprehension as. Para 6, Your Honor. Yes. Considering the fact of the case violated the conditions. What to have, what not to have instigated how many members we have time? Two lines, Your Honor. Counsel for the respondent number 2 accused is not even present, Your Honor. Without my presence, let us find out. Bother to appear. No, my lord, kindly let us find out matter with demand by Para 2. Para 2, Your Honor. Para 2, none has appeared respondent number 2. They are called. Even in the revised call. Revised call, Your Honor. It is passed over. Then matter is called again. Your Honor. Still don't choose to appear. Your Honor, say that. Your Honor, what I meant. In first day, Your Honor. Allahabad High Court. Allahabad High Court. In first day, Your Honor. The number of cases that they have to do. Your Honor, well The current judge was kind enough to put it aside and call it again. After that, you don't appear. If Your Honor, kindly, if my family members are not adult, if they are kindly, Your Honor. Let the senior counsel. Yes. Lord, a very humble prayer. Lord, day before yesterday, one case, Lord, that has been adjourned till 13th of October. File a mention memo. This is what this. Twice we have. This mention was made in the morning. Same mention, or are you appearing in another matter? Morning, I did not mention it, Lord. See, there is a procedure that we follow. In fact, we've been following it every Tuesday. So if the council do not bother to check on what given, will be adjourned so that other matters can be listed. So that the same matters do not get listed the next week and get adjourned. If the council who was waiting for the matter did not have the patience till we rose and left before 4 o'clock, then we have nothing to say. Early morning, Lord. The first thing that my senior taught me was never leave the court before 4:15. In Hyderabad, it was 4:15. So the first thing that I was taught was never leave the court before time. So if the council know whatever they are doing early, then there's nothing that I can. Before yesterday, early morning, I got the information. There was a letter for adjournment. There was no objection. There was no letter. Then a council made a mention. No, he made a mention at 10:30. Before we don't entertain mentions like that. Any mentions? Any mentions made on that day? Day before yesterday. That is Bengal matter. Link. Mention was made at 10:30. We do not entertain mentions for adjournment. I only mention it's a press matter for admission. I only mention on that day, Lordship. Asking for an adjournment. Yes, Lordship. You ask for an adjournment, then When the matter reach Lordship. when the matter reach, you ask for an adjournment. Then No, Lordship. Also, it was mentioned. no. Then my lord said that We don't adjourn on mentioning being made at 10:30. only may not be. If there is urgency, you file a letter, then we'll consider. That you ask for an adjournment when the matter is called, then we'll adjourn it and you have to leave the date to us. You have your day in court and you don't want to take advantage of that. Why should others be Because of punished? sudden death, Lord, I had to leave in. That is not what the council told us. I told Lordship, I mentioned that, yes, Lordship, I told. Actually, The other side, mediator said, Lordship. actually, Lord, this is link road. Take Lordship. Bereavement in the family of the arguing case. This is not a long day. 13th October. Lord, by that time, I will dispossessed and they are going. Bangalore, Mysore corridor or something. No, that is the matter, Lord. A wrong map was produced before my law, in my absence. There's no question of, we've already mentioned it to the learned council on that. That is why we can't go into the whys and the wherefores of a land acquisition notification. It is not for us to examine as to whether the government actually needs that much area or it requires a lesser area. Once the government exercises its right to eminent domain. So far the road is concerned,
Because I am not going to object. And in any But event, they are going to. 13th October, 13th October is a month. That is- A month in judicial time is less than the blink of an eye. In 1 month, they will make. Next week, sometime. Only prayer, because of their apparent. We don't do a different practice for senior counsel and a practice for junior. No, I. You Simply stand on par with everybody. for the involvement of The maximum shall be quitter under 50. If surrender. the. আচ্ছা, আপনাদের একটু বলে রাখি, আজকে জানেন হয়তো অনেকেই, দুপুর 2টো থেকে আপনার যে 2014 সালের যে আপনাদের 6টি যে প্রশ্নভুল মামলা, তার কিন্তু আজকে গুরুত্বপূর্ণ হিয়ারিং রয়েছে। তো চূড়ান্ত শুনানি দিকে যেতে চলেছে। আপনার সকলেই জানেন যে 14 সালের যে টেট পরীক্ষা, তার যে প্রশ্নভুল মামলাটা চলছে আজকে, তার কিন্তু তার গুরুত্বপূর্ণ হিয়ারিং রয়েছে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি। আজ কিন্তু দীর্ঘ শুনানি হবে, এই জন্য দুপুর 2টো থেকে শুরু হবে। অবশ্যই আপনারা এই চ্যানেল থেকে লাইভ দেখতে পারবেন, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। দেখুন, আজকে যে আপনাদের হিয়ারিংটা রয়েছে, এই হিয়ারিং সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই জানেন না। এসএসসি নিয়ে রাজ্যকে তুলোধনা করলো, এসএসসি নিয়ে রাজ্যকে তুলোধনা। যাই হোক, সেটা আমি আপনার সঙ্গে ডিটেলস বলছিলাম, ডিটেলসটা আপনাদের সামনে বলছি। দেখুন, আজকে রাজ্যকে তুলোধনা করলো সুপ্রিম কোর্ট। কীভাবে অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করে এজি, অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করে এজি। তো আদালতের প্রশ্ন, আদালতের যে হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে, আদালত প্রশ্ন করে হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে, রাজ্যকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, অযোগ্যরা রাজ্যের ব্লু আইড অযোগ্যদের অবস্থানকে শকিং বলে বিচারপতি বলেছেন রাজ্যের আমাদের বিচারপতি বলেছেন, অনারেবল জাস্টিস বলছেন যে রাজ্যের এই অবস্থানকে শকিং বলেছেন। রাজ্যের যে অবস্থা শকিং বলে নাম দিয়েছেন, শকিং, পুরো শকড হয়ে গেছে। ভাবতে পারছেন, বিচারপতি পুরো শকড হয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন, আজকে আপনাদের মূল কয়েকটি বিষয় ছিল আজকে মামলার। তো এখানে
চলতে চলতে জয়নিং হোস্ট দেখাচ্ছে। দেখুন এখানে বলছে সুপ্রিম কোর্ট আজ থেকে 3টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা যেটা যে শুনানিগুলো ছিল, তো আপনারা তখন লাইভে ছিলেন। আমাদের অনারেবল জাস্টিস সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধে বেঞ্চে ছিল। তো এটা কিন্তু শুনানিটা কিন্তু 56 নম্বরে লিস্টেড রয়েছে, 56 নম্বরে। আগামীকাল শিক্ষক দিবস, দেখা যাক আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বার্তা দেন। আগামীকাল শিক্ষক দিবস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখা যাক আপনাদের টেটের নোটিফিকেশন বা এই জাতীয় কিছু বার্তা দেন কিনা, বা নতুন রিক্রুটমেন্ট নিয়ে তো শিক্ষক দিবস শিক্ষক দিন নিয়ে তো কিছু একটা বার্তা দেবেন। এখন সেটাই দেখার যে কি বার্তা দেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসে, কি বার্তা দেয় সেটাই কিন্তু একটু দেখার, সেটা দেখতে হবে যে কি বার্তা দেয়। আচ্ছা, কি বার্তা দেবে সেটাই এখন দেখার বিষয়, কি বার্তা আসে। আচ্ছা, কেসের আপডেট তো আমি আপনাদের একটু জানালাম, আরও ডিটেলস জানাবো। আচ্ছা, আপনাদের একটু জানিয়ে দিই, আমাদের কিন্তু রাজ্যে এখন যা টেট আছে তাতে প্রায় 1 লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক কিন্তু টেটে বসতে হবে, যেটুকু জানতে পারছি। আর সিবিএসই নেবে টেট, বাংলা সিবিএসই নেবে টেটটা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, আপনাদের প্রশ্ন, আমি কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না কেন? আপনারা প্রশ্ন করছেন না নাকি বুঝতে পারছি না। আপনাদের কোশ্চেন কোথায়? দেখুন, আবারও বলছি, আজ আপনাদের সঙ্গে যে হলো অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করেছে এজি। তো আদালতের প্রশ্ন আপনাদের বললাম, আদালত প্রশ্ন করছে যে কী করে অযোগ্যদের সওয়াল করে। হাইকোর্টকে পাঠানো হয়েছে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে, ঠিক আছে। তো রাজ্যকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, যে হাইকোর্টে কেন পাঠানো হচ্ছে, অযোগ্যদের হয়ে কেন এত লাফালাফি। অযোগ্যরা রাজ্যের আয়, মানে শীর্ষ আদালত বলছে অযোগ্যদের ব্লু আইড হচ্ছে রাজ্য। রাজ্যের অবস্থানকে শকিং বলে দাবি করেছে বিচারপতি অনারেবল জাস্টিস। মোট কথা তুলোধনা করলো আর কি, রাজ্যকে তুলোধনা করলো যে তোমরা অযোগ্যদের কেন ছাড়তে পারছো না, অযোগ্যদের হয়ে কেন সওয়াল, অযোগ্যদের হয়ে কেন সওয়াল, এদিকে প্রশ্ন, অযোগ্যদের হয়ে কেন সওয়াল করছেন। হাইকোর্টে পাঠানো হচ্ছে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে, মানে কি ব্যাপার। রাজ্যকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, রাজ্যকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের যে অযোগ্যরা রাজ্যের ব্লু আইড, অযোগ্যরা রাজ্যের ব্লু আইড। বিচারপতির প্রশ্ন, অযোগ্যরা রাজ্যের ব্লু আইড, আর রাজ্যের এই অবস্থানকে শকিং বলছেন অনারেবল জাস্টিস, পুরো শকিং। আপনাদের কমেন্ট কিন্তু আমি দেখতে পারছি না। মোট কথা মানে রাজ্যকে এটাই বিচারপতিরা বলছেন যে আপনারা অযোগ্যদের কেন, এসএসসি অযোগ্য তালিকার চ্যালেঞ্জ কিন্তু খারিজ করে দিল, 24টি মামলা একসঙ্গে খারিজ করলো সিঙ্গেল বেঞ্চ। আবারও বলছি, আপনাদের বলে দিই, আগেই অযোগ্য তালিকা নিয়ে রায় আদালতের, তো আপনাদের জানিয়ে রাখি রায় বদলের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মন্তব্য কিন্তু বিচারপতির, রায় বদলের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, অর্থাৎ খারিজ করে দিয়েছে। এসএসসি অযোগ্য তালিকা চ্যালেঞ্জ মামলা খারিজ। আবারও বলছি, এসএসসি অযোগ্য মামলা চ্যালেঞ্জ মামলা খারিজ করে দিল, অর্থাৎ যারা অযোগ্য তারা আবার মামলা করেছিল, তো 24টি মামলা একসঙ্গে কিন্তু খারিজ করে দিল।
আগেই অযোগ্য তালিকা নিয়ে রায় দিয়েছিল আদালতের, তো সেটা মেনেই কিন্তু আপনার অযোগ্যদের যে তালিকা, যে তারা যে চ্যালেঞ্জ করেছিল সেটা সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিল, সম্পূর্ণরূপে পুরো খারিজ করে দিল বিষয়টা। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নতুন মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন নতুন মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে, 5,000 কোটি টাকায় 53 কোটি স্মার্টফোন দেবে স্কুলের অনেক এভাবে। যাই হোক, আপনারা শুনতে পেলেন আপডেট যে আজকে কি হলো কি না হলো, আপনাদের সঙ্গে ডিটেলসটা বলে দিলাম। আচ্ছা, এরপরে কি প্রশ্ন আছে কোনো? দেখি কি প্রশ্ন, কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। অযোগ্যরা যে চ্যালেঞ্জ করেছিল, অযোগ্যরা যে চ্যালেঞ্জ করেছিল সেই চ্যালেঞ্জ মামলা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিল। अच्छा भाई हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ। तो मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। हिंदी भाषी कौन कौन है मेरे को पता नहीं, तो फिर भी मैं हिंदी में बोलने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। सुनिए, पहली बात तो एसएससी को अच्छा करके धोआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा करके धोआ है। और अयोग्य जो आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको, अनटेंटेड जो लिस्ट है, टेंटेड जो लिस्ट है, और लिस्ट के लिए क्यों आप लोग राज्यों को, स्टेट को बोल रहा है, आप क्यों कोर्ट पे दौड़ रहे हैं, हाई कोर्ट पे। अयोग्य जो है उसको, उसके लिए आपका इतना क्यों, इतना क्या बोलते हैं उसको, अयोग्य के लिए कितना इतना परेशान क्यों हो, ऐसा ही कुछ। ये हुआ जो केस था सब कुछ खारिज कर दिया। टेंटेड जो लिस्ट दिया था, तो वो लिस्ट जब कोर्ट में प्रेयर चैलेंज किया जो टेंटेड था, तो सभी जो केस है और 24 केस था वो सब कुछ खारिज कर दिया, ठीक है। असली बात ये हुआ, वो जो टेंटेड कैंडिडेट है, टेंटेड जो कैंडिडेट है उसका जो चैलेंज था कोर्ट पे वो खारिज हो गया। मतलब वो जो टेंटेड था टेंटेड ही रहेगा, ठीक है। वो अयोग्य था अयोग्य ही रहेगा, ठीक है। अयोग्य का हिंदी मेरे को अच्छे से पता नहीं, इसीलिए मैं टेंटेड बोल रहा हूँ। तो पहले जो जजमेंट था वही जजमेंट रह गया, राय जो जजमेंट चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा ही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अयोग्य जो है टेंटेड जो कैंडिडेट था वो चैलेंज किया था, तो 24 केस था, एक साथ सिंगल बेंच वो खारिज कर दिया, ठीक है। तो पहले बोला था, पहले ही आप जो टेंटेड का जो लिस्ट बाहर किया था, ठीक है, तो वही लिस्ट होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जो जजमेंट था वही जजमेंट रहेगा, ऐसा ही कुछ बोला। আচ্ছা তোমরা কেউ হেসো না, আমি একটু হিন্দিতে বলার চেষ্টা করলাম, জানি না বোঝাতে পেরেছে কিনা, ঠিক আছে। অনেকদিন বলি না তো, যখন বাইরে ছিলাম তখন খুব বলতাম, এখন অনেকদিন বলা হয় না বলে দেখি কতজন হাসি রিয়াক্ট দিয়েছে সেটা দেখি। যাক, কেউ হাসি রিয়াক্ট দিইনি, বাঁচা গেল। কি বলছো, এবার তোমাদের প্রশ্ন চলে আসি। কার কার অ্যাডমিটে ছবি আপলোড হয়নি? আচ্ছা, আমি কিন্তু আপনাদের অ্যাডমিটে ছবি কেন আপলোড হবে না? আপনাদের তো অপরচুনিটি চেঞ্জ করার অপরচুনিটি সুযোগ দিয়েছিল বা দিয়েছে। আচ্ছা, কি বি বলছে প্লিজ পোস্টপন্ড দ্য एग्जाम, না एग्जाम तो पोस्टपोन्ड হচ্ছে না, एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम तो जो शेड्यूल में है ऐसा एग्जाम होगा, एग्जाम का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बात है, ছবি না থাকলে ফ্রড হবে আর কি, হ্যাঁ এটা তো বাস্তব কথা, শুনলে ফ্রড হবে। प्लीज सर पोस्टपोन द एग्जाम, पोस्टपोन तो नहीं होगा एग्जाम, दिस एग्जाम नॉट पोस्टपोन्ड। क्या बोल रहा है?
মজা কি মজা পেয়েছে না, সবার একসাথে এক্সাম হবে না। আচ্ছা, এটা কি আজ? হ্যাঁ, এটা আজকের। ডেটটা বলুন। এটা আজকের ছিল। আচ্ছা, এক্সাম কি পিছোতে পারে না? এক্সাম পিছোবে না, সেটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। এক্সাম পিছোবে না, এক্সাম পিছানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। এক্সাম পিছোবে না, এক্সাম যেরকম ছিল সেরকমই হবে, এবং এক্সাম সবাই একসঙ্গে করেই হবে সেরকম। প্রিভিয়াস জব যাদের আছে তারা কি এক্সামে বসতে পারবে? প্রিভিয়াস জব যাদের আছে, যারা চাকরি করছে না, যারা চাকরি করছে তারা কেন বসতে পারবে? 21,000 শূন্য পদের কথা বললো, জানি না কিসে আছে। আচ্ছা, বাংলা বলো। আচ্ছা আচ্ছা, হিন্দিটা শুনতে ভালো লাগলো। না না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলতো, আমি বহুদিন যখন বাইরে ছিলাম তখন খুব চর্চায় ছিলাম। এখন মনে করো যার চর্চাতে নেই, এই জন্য আর কি হিন্দিটা অতটা ফ্লুয়েন্টলি আসে না, ঠিক আছে। তবে কন্টিনিউয়াসলি কেউ সামনে আসলে পরে, কেউ কিছু বললে পরে সেটা তখন ফ্লুয়েন্ট হয়, কিন্তু নিজে নিজে বলতে গেলে একটু হয়ে যায়। এই তো হাসছ, হাসা ঠিক নয়। बहुत गर्मी है। ठीक है, चलो बात तो अच्छी हो गया, तो मैं अपडेट भी दे दिया। ठीक है, পুজোর পরে পরীক্ষা, শান্তপান বলছে পুজোর পরে পরীক্ষা। नहीं, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। अब ভুলভাল কেন লিখছো? শান্তপান বলছে পুজোর পরে পরীক্ষা। কিসের পরীক্ষার কথা বলছে পুজোর পরে? পরীক্ষার ডেট কিন্তু পিছায়নি, যে ডেটে পরীক্ষা আছে সেই ডেটেই পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে, কোনো কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। আর আপনাদের এই মুহূর্তে আমি একটা বড় আপডেট দিয়ে রাখি, আমি এই মুহূর্তে আপনাদের একটা বড় আপডেট দিই, খুবই বড় আপডেট। সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু বিধানসভার বাইরে চাকরি প্রার্থীরা কিন্তু আন্দোলন করছে। বিধানসভার বাইরে চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলন করছে, আবারও বলছি। এসএসসি রাজ্যের কড়া পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টে, দাগি প্রার্থীদের হয়ে আপনি হাইকোর্টে দাঁড়িয়েছেন। আজকে যে ইয়েটা হলো, শুনানিটা হলো, সেখানে এসএসসির একটি মামলায় রাজ্যের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, মানে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছে। কড়া ভাষায় মন্তব্য বলতে আপনার কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছে, ঠিক আছে, কড়া ভাষায় আচ্ছা করে দিয়েছে। আচ্ছা, কেমনভাবে দিয়েছে সেটাও বলছি। তো কড়া ভাষায় মন্তব্য কি বলছে, যে এসএসসি বলছে যে দাগি, অর্থাৎ যারা অযোগ্য প্রার্থীদের হয়ে আপনি সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়েছেন। মানে প্রশ্ন, আপনি অযোগ্যদের হয়ে কেন সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়েছেন? হ্যাঁ, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, যে রাজ্যের অযোগ্যদের হয়ে আপনি কেন সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়েছেন? অযোগ্যদের হয়ে রাজ্যের হয়ে কি করে দাঁড়াতে পারছেন? হাউ ইজ ইট পসিবল? হ্যাঁ, সেই দাগি প্রার্থীরা কোন ধরনের সৌভাগ্যবান, এটা প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের। সেই দাগিরা এরা কোন ধরনের সৌভাগ্যবান, যে তারা অন্যায় করার পরেও, চুরি করার পরেও, জোচ্চুরি করার পরেও তার পক্ষ নিচ্ছে সরকার, এবং সরকার তাদের পক্ষ নিয়ে কোর্টে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সামনে তাদের হয়ে কথা বলছে, অযোগ্যদের হয়ে। সেটাই নিয়েই মানে রাজ্য মানে শক, বিচারপতিরা মানে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কি করে এটা সম্ভব। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? আশা করি বোঝাতে পারছি আপনাদের। দেখি বোঝাতে পেরেছি কিনা, কি বলেন আপনারা? সুমনদা গেছে, কি হয় দেখা যাক। হ্যাঁ, সুমনদা তো দেখতে পাচ্ছি, বলছো এত টেনশন, একটু তো হাসলাম। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না অবশ্যই, আমি যদি কারোর মনে একটু হাসি জোগাতে পারি, আমার কারণে যদি কারোর একটু হাসি জাগে, তাহলে তো এটা আমার পরম সৌভাগ্য হবে। সে ভালো কারণেই হাসুন আর খারাপ কারণেই হাসুন, হাসাটা খুব ভালো, হাসলে পরে মন ভালো থাকে, কষ্ট দূরে থাকে। তো আপডেট দিয়ে দিলাম বিস্তারিত, কি হলো বুঝতে পারলেন, আপডেট A to Z সব কিছুই বললাম। দেখুন আপনাদের কমেন্টটা কিন্তু, এই যে আপনারা যারা কমেন্ট করছেন, এই কমেন্ট কিন্তু ভাইরাল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই যে কমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, সবার কমেন্ট, আমি যেহেতু এই পেজে আছি, তাহলে এই কমেন্ট কিন্তু সবাই দেখতে পারবে। হ্যাঁ, একজন লিখেছে এক্সাম পিছনে হোক, একজন বলছে কেস নম্বর কত, একজন লিখেছে আসলে হিয়ারিং হয়েছে কেস নম্বর 52, 53, 56, কি হচ্ছে কিছু বুঝলাম না। আচ্ছা, কারো কথা শুনবে না, পরীক্ষা হবে। হ্যাঁ, পরীক্ষা তো হবে, এটা আছে, এক্সাম পিছনে হোক। আচ্ছা, বলছে এক্সাম পিছনে হোক, নতুন বা পৃথক এক্সাম চায় না, একসঙ্গে হোক। নতুনদের বেশি চুলকানি হয়ে যায়, কি লিখেছে ফজল আজম লিখেছে, নতুনদের বেশি চুলকানি হয়েছে, পরে মলম লাগিয়েও তাল পাবি না। আচ্ছা, এক্সাম পিছনে হোক, সবাই বলছে এক্সাম, বেশিরভাগ বলছে এক্সাম পিছনে। হাউ ক্যান দিস, কি লিখেছে,
ব্লাড হেডেড আইডিয়াস টু বি জাজ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিসের কেস? আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিসের কেস তাই বলছেন? এরা কেস করতে করতে হাঁপিয়ে যায় না? এক্সাম পিছনে হোক, তারপর এক্সাম মাস্ট বি ডিলেড, এক্সাম পিছনে হোক, সব পিছনে হোক এক্সাম, সব পিছনে হোক এক্সাম, মানে এই মুহূর্তে সবাই একদম দিতে চাইছে না। আচ্ছা, সন্তু পান কি বলছে? মনে হয় কি বলছে? আমি SST পরীক্ষায় পাশ করতে পারবো না মনে হয়, হেল্প মি। কেন পাশ করতে পারবেন না? ঠিকঠাক করে প্রিপারেশন নিন। অ্যাকচুয়ালি প্রিপারেশন তো নেওয়ার আর সময় নেই, প্রিপারেশন নেওয়ার আর জায়গাও নেই। এখন নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, বিশ্বাস রেখে পরীক্ষাটা দিন, ঠিক আছে? সেলফ কনফিডেন্সটা রাখুন, যা পড়েছেন পড়েছেন। কি বলবো, আপনারা সকলেই শিক্ষক, সকলেই জ্ঞানী, সকলেই, আপনাদের বোঝানোর মতো ক্ষমতা শক্তি আমার কোনোটাই নেই। তবে আমি যেটুকু, আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যেটুকু বলে, এখন আর ওই চিন্তাটা আনবেন না যে আমি পাশ করতে পারবো না, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি কি করব, আমার কি হবে, এই ভাবনা চিন্তা আনলে কিন্তু পরীক্ষা যাও ভালো, সেটাও খারাপ হয়ে যাবে। অতএব এখন বি পজিটিভ। পরীক্ষা সবাই যেরকম দেবে তার থেকে, আমার সবাই যেরকম পড়েছে আপনিও সেরকম পড়েছেন, বা ধরবেন তার থেকে বেশি পড়েছেন, ভালো পড়েছেন। আর প্রিপারেশন কেউ ঠিকঠাক মতো নিতে পারেনি। যারা যোগ্য চাকরি হারিয়েছে তারা তো পড়াশোনার মধ্যে থাকতেই পারেনি। টেনশন, বাড়ির বইয়ের ঝামেলা, সংসার অশান্তি, মানে কত কিছু। আর যারা নতুন তাদের তাও ওই দেখবেন যে 100%-এর মধ্যে হয়তো 2% থেকে 5% হচ্ছে পড়াশোনা করেছে, বাকি সব ওই একইভাবেই গেছে। মানে মোটামুটি বাস্তবটা বলছি, ঠিক আছে? খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এটা সত্যি কথা। অতএব বি পজিটিভ থাকুন, ফোকাস থাকুন যে আমি পারবো। খারাপ লাগতে পারে, মনে হচ্ছে জ্ঞান দিচ্ছি না, এটাই বাস্তবতা। পজিটিভ থাকবেন, পজিটিভ হবে, নেগেটিভ ভাববেন, নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? পজিটিভ, সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং রাখতে হয় মাথার মধ্যে, কুচবিও যায়। আর আপনাদের আমি বলে দিই, দেখেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, আমাদের এই ফেসবুক পেজে যারা আছেন, ঠিক আছে, তারা অবশ্যই ফেসবুক পেজে একটু লাইভে থাকবেন, কারণ আমরা অনেক আপডেট যেগুলো আমরা কিন্তু ইসে দিতে পারি না, অনেক আপডেট যেগুলো আমরা ইউটিউবে দিই না, মানে দিই না বলতে দেওয়া হয় না, তখন কিন্তু আমরা এটা ইসে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? ফেসবুকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপডেট দিয়ে দিই। হ্যাঁ, যেমন আপনাদের কিছু আপডেট জানিয়ে দিই, যেহেতু লাইভে আছি। আপনাদের PSCর ক্লার্কশিপ বলুন, মিসলেনিয়াস বলুন, এই সমস্ত কাজকর্ম কিন্তু আপনাদের অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে। হ্যাঁ, অক্টোবরের থেকে শুরু হতে চলেছে, এমনটাই কিন্তু আপডেট আমরা পাচ্ছি। অক্টোবর থেকে কিন্তু আপনাদের কাজকর্ম শুরু হতে চলেছে, যেটুকু যে আপডেট পাচ্ছি। তো অবশ্যই আপনাদের বলবো, আপনারা যে মিঠুন সরকার দিয়ে যে ফেসবুক পেজটা আছে, সেই পেজে অবশ্যই থাকবেন। এখানে যা এখন ডাউনলোড হচ্ছে, এখন হচ্ছে না, পরে এক সময় দেখাবো আপনাদের, এখানে হতে পারে। এটা তো ছিল কেন, প্রচন্ড ছিল নেট। এই তো চলে এসছি, এই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজটা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ, মিঠুন সরকার দিয়ে। আপনারা এখানে চলে আসতে পারেন। এখানে আমাদের সমস্ত রকম চাকরির আপডেট, এভরিথিং, সবকিছুই মানে একদম A to Z, কারেন্ট টু কারেন্ট আপডেট পেয়ে যাবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, নেটটা প্রচন্ড স্লো, এই জন্য আপনারা দেখাতে পাচ্ছেন। এই তো এখানে চলে আসবেন, এই পেজটা একটু ফলো করে রাখবেন, এখান থেকে সমস্ত রকম আপডেট পেয়ে যাবেন। এই দেখুন, SSC কে দেওয়া তালিকা কম, দুর্নীতির আড়ালে সুপ্রিম কোর্টকে ভাওতা দিচ্ছে অভিযোগ। সমস্ত রকম আপডেট কিন্তু এখানে দিয়ে দিই। দেখুন, এই যে একটু আগে আমরা যে এটা আপডেট ছিলাম। তারপরে এই যে রং কোশ্চেন, আজকে কিন্তু আপনাদের 4 সেপ্টেম্বর আজকে আপনাদের এই রং কোশ্চেন নিয়ে আপডেট আছে। তো ফেসবুকটাকে লাইক করে দেখুন, DA মামলার কেস আপডেট ফেসবুকে পেয়ে যাবেন, ফেসবুক থেকে পাবেন। ইউটিউব অবশ্যই থাকবেন, ফেসবুকে যেগুলো আমরা পোস্ট করে দিই। দেখুন, এই যে অক্টোবর থেকে PSCর সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো একটু দেখবেন। এই যে আমাদের কিম জং উন সম্বন্ধে বলেছি। যাই হোক, ভিডিওটাকে এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন সকলে, টাটা, বাই বাই। কারো কোনো কমেন্ট আছে নাকি দেখিনি, দেন চলে যাওয়ার আগে কমেন্টটা দেখে যাই। কি বলছে মেহেদি হাসান? বলছে সার্টিফিকেট এ লোকোমোটরি ডিসেবিলিটি আছে, কিন্তু ফর্ম ফিল আপে PH OH ক্যাটাগরি ছিল, তাই ওটাই করেছি। কোনো সমস্যা হবে নাকি? সার্টিফিকেটে লোকোমোটরি ডিসেবিলিটি আছে, কিন্তু ফর্ম ফিল আপে PH OH সার্টিফিকেট ছিল। হ্যাঁ, যদি আগামীকাল টি শার্টে আর কি অবস্থা টি শার্টদের?
এটা ভয়ঙ্কর, ইংলিশ গুরু যেটা বলছে এটা ভয়ঙ্কর, এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না, এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না, সিরিয়াসলি বলছি। এই যে আগামীকাল টিচার ডে, আর দেখা যাক আগামীকাল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি ঘোষণা দেয়। হ্যাঁ, কোনো খুশির ঘোষণা তো অবশ্যই। যাই হোক, অসীমূলত SLST অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড হচ্ছে কি? অবশ্যই হচ্ছে, কেন হবে না, হচ্ছে। কোনোভাবে আর সম্ভব নয় এক্সাম পিছনে, না এক্সাম পিছনে না, এক্সাম যে ডেটে আছে সে ডেটেই হবে। বেশ, তো অনেক কথা হলো, অনেক গল্প হলো, এখানে ভিডিওটা শেষ করি নাকি? আর তো কারো প্রশ্ন নেই, চলুন টাটা, বাই বাই। কি শিওর আপনি? কি শিওর? ড্রিম11 কি বলছে? ও, অন্য কাউকে বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো চলুন আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি।